ஹாய் காய்ஸ், இன்னொரு லைவுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். ஓகே, ட்ராப்டு ஃப்ரேம்ஸ் ஏன் ட்ராப் ஆகுதுன்னு தெரியல, சம்மந்தமே இல்லாமல். ஓகே, நெட்டு கொஞ்சம் லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தென் கோ. இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட கரியர் மோடு எடுத்து வீடியோ போடுறது கடுப்பாக இருக்குது. சரி, போடுறோம், லைவாக போடுறோன்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன். பார்ப்போம், சொல்ல முடியாது. திடீர்னு ஒரு வீடியோ வரும், திடீர்னு ஒரு லைவ் வரும், அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா என் மைண்டு எப்படி போகும்னு தெரில கைஸ். பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு. +3 5000 வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரேம் ரேட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும். ஓகே 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 ஓகே. ஓகே கைஸ், நம்ம அப்படியே கேம்குள்ள போயிடலாம். நம்மளோட கரியர் ஆட போகிறோம். கண்ணாடு ஹலோ. கிட்டத்தட்ட நிறைய வாட்டி இதை பண்ணிட்டாங்க. செம கடுப்பா இருக்கேனா. பார்த்துக்கலாம். அவனுடைய பேரை பட்டு எழுதணும். Yes, that's right. That's right, of course. I'm going to do my best to remember your name, but please forgive me if I forget down the track. ஹலோ, கேக்குதா வாய்ஸ்? ஓகே ஓகே ஓகே. Of course. சம்மந்தமே இல்லாம என்ன விக்கெட் கீப்பர்ன்றீங்கடா. ஐயோ, ஆல்ரவுண்டர், ஃபாஸ்ட் பவுலர். I'm sorry. Must have gotten you mixed up with someone else. But we can make this work. Time to play for India on the right. Yep, quite. I'm on a roll today. I'm sure you'll achieve all your goals in your career. But everyone has to start somewhere first. With your talent, we'll be able to get you into any domestic club. ஏதாச்சும் ஒரு டொமஸ்டிக் கிளப் ரீச் அண்ட் கேச்சஸ் யுவர் ஃபேன்சி. நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாடு, ஆப்வியஸாக தமிழ்நாடு தான் எடுக்க போகிறோம். Good move. A lot of the world's greatest come out of there. Now tell me, which club do you want to start your career at? நம்ம வழக்கம் போல செங்கல்பட்டுக்கே போயிடலாம். They've got a great coach and facilities and are really focused on talent development. You'll make good strides there. Taking the initiative, huh? ஓகே, கரியர் இப்போதைக்கு. ஓ, இது வேறு நம்ம பண்ணணுமா? 18 ரைட். ஓகே, இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சோக்ஸ் ஆகுது. நம்ம இது வந்து ஏசில் விட்டு இது ஸ்டார்க், ரைட் ஹேண்டர் ஸ்டார்க்கு. மலிங்கு எல்லாம் யாருன்னு தெரியலையா.
ஆர்ச்சர், ஜிமி ஆண்டர்சன், இது ஸ்டூட் ப்ராடு, ஆண்ட்ரூ எடுத்துக்கலாமா இல்லை பும்ரானா யாருன்னே தெரில. இது ஜிமி, இது ஜோஷி எடுத்துக்கலாம்ண்ணா. கைஸ் இது பார்த்தீங்களா, இதை ரிட்டையர் பண்ணிட்டாங்களாம் இது ஜெர்சியை. குவைட் சாட் பார்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து கிரிக்கெட் 22 விளாடலாம், 24 ஆடலாம், பார்ப்போம். Claridge, Clark, அட Clement, Clerm, Dala, Gabriel, Hackney, Callis, Labuschagne, Nabi, Oakley, Muzarabani, Murray, Lythe, McDonald, Mac, ஆக்சுவலி McKay, அதில் வந்து மணி அப்படின்னு இருக்க மாதிரி Makanya, வச்சுருக்காங்க, ஏன்னா இதில் Malik, இல்லை. பார்க்கலாம். Mansingh, Maksud, Mansingh, Manning, Mannix Jeeves, Manning, Manenti, Mandana, Manenti, Mannix Jeeves, Manning, Mansingh, Manning, Manning, ஆ ஆயில் ஆக்சுவலி கிரிக்கெட் 24 தாங்க விளையாடுவேன். கரியர்னா தான் என் பிளான்ல இருந்தேன், பட் அதில் சிஎஸ்கே இல்லை, கடுப்பு. அது இல்லைனா அதை எடுத்துருப்பேன் டெஃபினட்டாக. வேற அஃபீஷியல் பண்ணி வச்சிட்டாங்களே, அதான். என் வாழ்க்கை முழுக்க காதல் கப்பல் ஏறி போலாம். நல்லாலையே, என்னடா இது, காதல் கப்பல் ஏறி போலாம் வா. ஓகே, ஷூஸ் நீ எப்போ சொல்ல போகிறாய்?
கைஸ் அதே மாதிரி கிரிக்கெட் 24ல இந்த க்ளவுஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க தெரியுமா? பார்த்துருந்தேன், நல்லா இருந்தது. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Hey there. Welcome. I was told that you'd be dropped. Can you start by giving me a summary of yourself as a player? I know, I should know this already, but humor me. And tell me in your own words. Another cool out there sing. Hey, precious. Understood. Those abilities will certainly be good for the team. Now, I wouldn't be doing my job if I didn't help you work through your weakness. I think we can do something about that. Now, can you also tell me, what do you think your strengths are? நான் கொஞ்சம் கடுப்பு கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதே மாதிரி வேற இது போயிருமே. ஐயோ, அதை மறந்துட்டேனே நானு. பார்த்துக்கலாம். பேட்டிங் மாஸ்டர், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்வொர்க், பியூர் பவர், பவர் ஹிட்டர், பெர்ஃபார்மன்ஸ், traditional team thinking. Swinging. இன்னொரு பவுலிங்லேயே ஒன்று போடலாம் ஏதாச்சும் பார்ட் டைம். That's great to hear. I think you're going to add to this team nicely. And we'll be glad to have you. So, finally, let's talk about your fitness. You're fast and responsive. If it's okay with you, I'd like to put you in the infield. Well, that's all I need to know.
And what you need to know is we have a match tomorrow. தெரியாம ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பாத்துக்கலாம். Listen up, everybody. ஃபீல்டிங்ல அப்பதான் ஃபீல்டிங் பண்ண போறதுல. We've needed some fresh blood in this team, and they've got plenty of potential. Let's make sure they're feeling comfortable and good to play out there. So, go bowling or something you lot do after training to get to know everyone better. Coach's orders. I'll leave you to get settled in now. His writing career. நம்மளோட முதல் மேட்ச் யாருக்கு அகைன்ஸ்டான்னு பார்ப்போம். கண்ணூருக்கு எதிர்த்து முதல் போட்டி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. நீ எப்போ சொல்ல போட்ட சம்மதம் Good morning, everyone. I'm Mike Atherton, and alongside me today is Mel. செங்கல்பட்டு கண்ணூர் டாஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க. You'd be tempted to bat first on this pitch, but with this bowling attack, it's not a bad idea to get them at the opposition early and see what problems they can cause. The umpire signals that we're ready to go. It's a long way to walk out here just to watch வந்திருக்காங்க. இப்போ 17th ஓவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா நம்ம வந்து லைக் அடிக்கிறோம். எல்லாம் ஹார்டுல இருக்கா? நோ 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 ஈஸி. பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து ஒரு நார்மல் மேட்ச் தான். நம்ம அப்படியே போக 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 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம். ஓகேவா? and then push on. do the boy. ஐபிஎல் Manning gets off the mark. The right arm medium bowler. ராகுல் அலாம் 2 ஓவர்ல 50 போடுறோமா? வெறியா இருக்குமா? போடுறோமா? அவங்க 2 ஓவர் 50 ரெக்கார்ட், வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். Misjudged that and takes a hit on the body. ரெண்டு வா. ஆஹா ஓடுறா. ஓய்யோ நல்ல டைவ் ராசா. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Okay. Come on. Let's go. கரெக்டா போறடி. எதுக்கார் பையல. போய்டா கேப்ல பவுண்டரி. பவுண்டரி 6. That ball has been hit. Nice shot. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. இழுத்துட்டோம். கரெக்டான கேப்ல அடிச்சு வந்து. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. ஆஹா இன்னொரு அற்புதமான ஒரு ஷாட் எங்கயோ ஓடவட்ட வந்து எங்கயோ போய் விட்டது. Off the front foot. சரியான ஷாட்டுங்க. இன்னொரு சிக்ஸர். And elegance of a batter right at the top of the அங்கே போடுறான். ஈஸியா இருக்கு நமக்கு ஆடுறது அங்க ஆடுறது. See them aim for the top of off now. As a bowler you've got to make them play on your terms. லெக் சைடுல ஃபீல்ட் வச்சு ஏன் அங்க ஒயிட் யார்க்கர் அவன் பைத்தியக்காரன் ட்ரை பண்றானே தெரியல गाइस. ஃபர்ஸ்ட் பால். ஓஹோ இன்னொரு தரமான 6 ரன்கள் ஸ்ட்ரைட் டவுன் தி கிரவுண்ட். Just powers that over the boundary. Wonderful timing. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. வந்த உடனே பொளந்துகிட்டு இருக்கோம் இங்க. ஆஹா போய் விட்டது. 4 ரன்களுக்கு 24 ரன்கள் ஒரே ஓவரில். 25 போடு. 24 தான்.
இன்னும் ஒரு பவுண்டரி இழுத்தடிக்க பார்க்கவில்லை, ஆனால் தரையோடு அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரைட் டிரைவ். சூப்பரான ஷாட். வரே வா. தம்பி சிங்க எடுத்து கொடுறா. விட்டா 50 போட்டுருவான். தம்பி 50 போட முடியாது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். சரி பரவாயில்ல. அரியா எக்ஸ் அழுத்துறேன்டா. நான் தான் அவுட்டுக்கு. எதுக்கு நான் அவுட் ஆனேன்னு தெரியல. சரி பரவாயில்ல. ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான், டீசெண்டான ஒரு இதுதான். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பவர் பிளே முடிஞ்ச உடனே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்துக்கலாம். ஸ்லிப் வேணும் ரெடி. எனக்கு என்ன மாதிரி ஃபீல்டு இப்போ பவர் பிளேயில் போடுறேன்னா, ஸோ ஒரு டீப்போ நீ ஸ்கொயர் லெக் உள்ளவா, ஸ்கொயர் லெக் உள்ளவா. நீ அங்கேயே 5 பேர் வெளில, 4-5. ஓகே பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு ஃபீல்டர் கூட ஸ்லிப்பு கட்டு. ஓகே நல்லதாக இருக்கும். The captain's going to change things around in the field. எடுத்துக்கோடா பாய். Finds the fielder with that shot. உள்ள வர சொல்லிரோமா. Tucks it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. lefty. அரே பாபா லெஃப்ட். என்ன மாதிரியான பந்து பாத்தீங்களா? என்ன மாதிரியான பந்து அது? அற்புதமான பந்து, அற்புதம். எட்ஜ் பட்டு 4. சூப்பரான பால். எட்ஜ் பட்டு 4 ரன்கள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம ஆஃப் சைடில் தான் நான் இப்போ போட போகிறேன். ஸோ நம்ம இப்படி ஒரு ஃபீல்டு வச்சுக்கலாம். நான் மேலே தான் இப்போ ஷார்ட் பால் ட்ரை பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ இவனை அப்படியே இப்படி டீப் வச்சுட்டு, இப்படி பங்காளி நீ இப்படி வாடாடி. ஸ்கொயர் லெக் நீ எங்கே இருக்க? நீ அப்படியே உள்ளவா. வாடா ஆடி கூட. I like this field choice. A good move, I'd say. Yes. புச்சுக்கோ. There'll be 1 run here for them. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. Yep. Quick onto that in the infield. அடிச்சா அவுட்ரா பாய். எப்பறா ஓடலாம் இந்த மாதிரி ஒன்னு கேவலமான ஒரு ரன். Clipping the pads, not the bat though. The right up. 8வது ஓவரை போடுகிறோம். ஆஹா, எட்ஜ் பட்டிருக்கா கேட்ச்ரா. முன்னாடி வந்தா கேட்ச்ரா. அது எப்பறா? ஐயோ, ஒழுங்கா படவே இல்லை அந்த பால். ஆக்சுவலி தெரியுமா, இன்னொரு யார்க்கர் இவனுக்கு போடுவோம். அடிச்சிட்டான்டா. இங்க அடி. Yes. Let cut to. Just a little bit wide. Well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. Well on. Let's go, Kyle. Good piece of fielding to stop some runs. Aha. Just too much height on that one. கையிலேயே வாங்கனாப்ல. நோ பாலா. போன பால் ஃபர்ஸ்ட் பால் கொடுத்தீங்களாடா? Called on the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Yes. சூப்பரான பால்ரா அது. ஏய், ஆனா கேவலமான ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட்டிங் தான் நீங்க உங்களுக்குலாம். எப்பறா அது விடுவீங்க அந்த கேட்ச போய்? இப்பதான் நாட் அவுட் தான். இருந்தாலுமே எப்படிங்க பாருங்க. எல்லாம் கேட்ச் பிராக்டிஸ் கொடுத்தா இப்ப லிட்டரலி அவனுக்கு பைத்தியக்கார பையன் அதையும் விட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான்ப்பா. நல்ல யார்க்கர். End of the 9th over. The batting side are now
Manning with the ball in hand again. ஒரு நிமிஷம் இருங்க guys. இன்னும் இந்த கேமை ஃபன் ஆக்குறதுக்காக சில பல இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ஏதோ பண்ணணும், எடிட் ஏதோ பண்ணணும். அது மட்டும் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன். குழந்தையின் மகிழ்ச்சியை போலவே இப்போ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The captain bringing a good balance this field, I think. Some moves being made in the field, looking pretty balanced now between defensive and attacking. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. 36. A little late on that, no run scored. நல்லா போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், அப்படியே போடுவோம். கையில எடுத்துக்கோ பங்கு. லெவன் ஓவர்ஸ் ரிமைனிங். எப்படா எப்போ சம்மந்தமே இல்லாம 11 ஓவர்ஸ். That's it. Break boy. Catch yaar. Got the head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. Catch இல்லடா அது பாரு. ஆமுஞ்சே காட்டுங்கடா பால். Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Yep. Avasa. Loud shout. போடாதடா பைத்தியக்கார பையா. இப்ப பாக்குறியா பவுன்சரை அவன் நறுக்கு நடிக்கிறேன், தலை துண்டா கீழே விழுவும் பாரு. இப்ப ஆஹா நல்ல ஒரு பவுன்சர் உண்மையா சொல்லணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவர் தான், பட் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு விக்கெட் கொடுங்க முதல் மேட்ச்ல. ஒரு லெக்கட்டி போடுவோம், லெக்கட்டி. ஆஹா அடித்து விட்டான்டா, அடித்து விட்டான். Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely. ஏய் 30 டா, கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க गाइस, தோத்துற கூடாது. For 4 runs. The captain making some adjustments to the field here. That's it. Stop பண்ணலாம் boy. Nice one. என்ன அடிக்க முடியல. ஒரு ஸ்லோயிஷான ஒரு பால் போடலாம், கொஞ்சம் உள்ள போடணும், பிச் ஆகி உள்ள போடணும். Oh, close. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. ஆஃபி போடலாம், ஆஃப் கட்டி கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராகவே போடுவோம், கிடையாது. Catch it! Boy, come on. Top class innings, very nicely out there, and that brings up the half century. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Just need to settle down. The timing is off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Let's go, catch Surya. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. Come on, a great win, extremely close right to the end. And to bring the win. முதல் மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கோம். நம்மளுக்கு விக்கெட் பெருசா விடல, பட் பரவாயில்ல, போக பண்ணிக்கலாம். லெவல் பார்த்தீங்கன்னா level 2 almost போயிட்டோம். level 2 போயிட்டோம். Well played. It's never easy on your first match, and you more than pulled your own weight. You know, I'm looking forward to seeing how you grow from here. So, I'll be here for you whenever you want to come down to the nets and practice.
I will plan out a bit of a drill for you based on how you've been traveling. ஓகே 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 ஏதோ ட்ரில் கொடுக்குறாங்க இப்போதைக்கு நம்ம ஏதோ பேட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஒரு குழந்தையின் மகிழ்ச்சியை போலவே அடப்போங்கடா கடுப்பா இருக்கு இந்த பாட்டு பாடவே காதல் ஆசை யாரை விட்டதோ ஓ ஷார்ட் உடமா சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி லல்லா 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 இங்கி நான் மூட மாட்டேன் லோ கண்ணூர் கிரவுண்டு 50 ஓவர் போட்டி இந்த வாட்டியா கண்ணூரில் நம்மளுடைய முதல் போட்டி செங்கல்பட்டு டாஸை ஜெயிச்சிருக்கிறது bowling 10 ஓவர் போட போறோம் गाइस பட் 10 ஓவர் ஃபுல்லா கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல பார்க்கலாம் ஓ எஸ் நைஸ் obviously hoping இப்ப பாறா என் ஃபீல்ட ரன்ஸே போக கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கும் the pace will cause some trouble நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படி வரிசையா ஆஃப் சைடுல எல்லாம் வைக்க போறேன் பார் அவங்க ஃப்ளை ஸ்லிப் mid off deep mid off then அங்க இருக்க நீ அப்படியே இங்க வா எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் நீ அப்படியே பேக்வர்ட் பாயிண்ட் வரியா கவர் பாயிண்டா பேக்வர்ட் பாயிண்ட் கூட தேவைப்படாது இங்க ஒரு பாயிண்ட் நார்மல் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்படிதான் நாங்க தான் போட போறோம் A few moves made in the field. Manning from the press box end. Edge, what a ball! ஃபர்ஸ்ட் பாலே நல்ல பால் தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டம்ப் லைனில் வைக்கலாம் பட் வச்சோன்னா அங்கே கேப் இருக்குது ஃப்ளிக் பண்ணி விட்டால் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் அதான் பிரச்சனை கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சொன்ன மாதிரியே போகுது கேவலமான ஒரு பந்து மட்டமான ஒரு பந்து அசிங்கம் கைஸ் எனக்குலாம் அங்கே ஃபீல்டு வச்சுட்டு என்னங்க இதுலடா நீ அங்கே போட்டேன்னு கோச் என்ன கேவலமா திட்டுவான் bit of a change up in the field now பாத்துக்கலாம் அந்த இடம் தான் அங்க இருந்து நறுக்குன்னு போட்டு திடீர்னு ஒரு பால் உள்ளே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களே மிரண்டுருவாப்ல அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரன் அடிக்க முடியாதுடா பாத்துக்கலாம்டா Waiting. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. Straight to the fielder அங்க அந்த இடத்துல ஃபீல்டர் முன்னாடியே வச்சிருக்கலாம் சொல்லி சரி பரவாயில்லை There'll be one run here for them. Okay. Run, not bad. But wickets நம்ம இந்த வாட்டி எடுத்தே ஆகணும் எடுத்து அடிச்சா விட்றா மாப்ள
எங்கடா அவனுக்கு கீப்பர் அடிக்கிறேன் நான் தான் இங்க வந்துட்டேன்ல. Nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Yep. K% அவனும் ஃபீல்டுக்கு அடிக்காம கரெக்டா கைக்கு அடிக்கிறான். பைத்தியக்காரங்க நீங்களாம். ஐயோ நீங்களான அவங்கள சொன்னேன். கோச்சுக்காதீங்க. ஓயோயோ How did that not hit? எப்பறா Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Quick onto that in the infield. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Manning. ரே போடா Manning back on now. Change of bowling. The fast bowler comes into the attack. இந்த பாறா 100 போட்டான்டா அந்த மஹிஜின்றவன். Wait. அவனுக்கு எடுத்தே அவனுக்கு 4 பால் பாருங்க. இப்ப ஆஃப் சைல் அங்க வச்சிருக்கனா. இப்போ வேற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ணு. Too early on the shot and couldn't find a gap. வெயிட் கரோ. ஓஹோ Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. Yep. எடுத்து அவுட்ரா பங்கு A ஓடுனாங்களா? little late on that. ஓடல. No runs scored. இப்ப அதே தான் போட போறேன். பட் லோவரா. மேபி Thing. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. லேசான ஒரு இன்சிங்கை போட போறேன். அதே லைனில். ஆஹா Picks ஆஹா the gap perfect. கேப்ல அடிச்சு விட்டான். மாப்ள எடுத்துலாம்டா. ஒரு ரன் தான்டா. Driven off the front foot. Fantastic cricket எல்லாம் shot. போட்டுக்கிட்டு Probably தான் expected more there. இப்ப பாருடா. இப்ப வரும் பாரு பால். குயின்னு வரும் பாரு. ஓஹோ சொன்ன Well, மாதிரியே that's a போச்சு. wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor அங்க play. பாருங்க கை. Manning ஒண்ணு has கூட நான் really ஸ்டெம்ப்ல kept the அடிக்கல. pressure on in this அதான் over. பிரச்சனை. கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் போடுவோம். அதான் நம்மளுக்கு மைனஸாவே போகுது. கொஞ்சம் ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் போடணும். என்னோட மைனஸை தான் கை. ஐயோ ஐஆர்எல்லையுமே சரி இதுலேயுமே சரி ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் பவுலிங் தான் என்னோட வீக்னஸ்ஸு. அதை போட்டு தொலைய மாட்டாங்க. ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் போட்டால் எவன் கைஸ் ஆட போகிறான் பயப்படுவான். கரெக்டாக எனக்கு இருக்கும் மைண்ட் இருக்கும் ஸ்டெம்ப் டு ஸ்டெம்ப் தான் போடணும்னு. ஆனால் நான் போட மாட்டேன். ஏன்னா நான் பைத்தியம். ஹஹா ஐயோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணியா அட்ரா அச்சா ஒரு ஸ்லோவேரா போடலாம். நீ ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூக்கி எடுத்துக்கோடா. அவ்வளவுதான். சொன்ன மாதிரியே செஞ்சான். சூப்பர்ரா. அட பேல போ டேய். பட பைத்தியக்கார புள்ள டேய். ஐயோ அத பாருங்க மக்கா. இப்ப ஒண்ணுவா பாருங்க ஒரு ஐயோ பைத்தியக்கார பையன் பாருங்க. இங்க பிடிச்சான் பாத்தீங்களா அப்படி பிடிச்சானே. தரமான செய்கையா எங்க ஆளு. And that brings up the half century. பம் ஆஹா Huge ஆஹா டேய் Not a smart decision you feel not to run there. Mustn't have a lot of faith in their partner if you ask me. கேப்ல போட்டான் ஃபீல்டர் காப்ல. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி. வா ரெண்டா அங்க இருக்கோம் தான் ரொம்ப ஒண்ணுங்க. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big doesn't beat the infield. இல்ல மாத்தணும்.
changes being made in the field, going with a fairly balanced option. Clip on vachupomalla. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Out ஆகணும் guys இவனை. 100 போட்டு போயிட்டே இருக்கான் பாட்டு. Waiting. நான் பாக்குறேன். எனக்கு தான் என்கிட்ட தான் எனக்கு விக்கெட். என்னோட நான் தான் விக்கெட் எடுக்கணும். கையில கேட்ச் கொடு பார்க்கலாம் அழகா. நல்லா கொட்டி கேட்ச் கொடுங்க. Not Crying wolf is not the best approach. It'll just annoy the umpire. Wait there. Couldn't get it through the field. Maybe they didn't pick it up. Very late on that shot. இப்போ பாருங்க இவனை எப்படியாச்சும் இந்த ஓவர்ல எடுக்கறேன்டா. அம்மி கேட்ச் கொடுங்க. பிக் கேட்ச். Good piece of bowling there. A little bit of pace off the delivery and the batter is all at sea. ஓயோயோ டேய். A bit of frustration. சாமையா போடுறான் பார் திணறான். Couldn't lay a bat on it. சாமையா திணறான். அதே தான் க்ளீஸா இன்சிங்கர் பண்ண போறோம். ஐயோயோ எட்ஜ் பட்டர். டேய் என்னடா பண்றீங்க? என்னடா பண்ணி தொலைறீங்க? அது எவ்வளோ சூப்பரான பால். எட்ஜ் பட்டு எங்கேயோ போகுது. கைக்கு வந்த பால கையில பிடிக்காம டைவ் அடிக்கிறேன்னு சொல்லி எவ்வளோ ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தான் அவன் மேல. தள்ளி தள்ளியா நொறுக்கிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. கடுப்பு ஏத்துறீங்கடா. No need to move. That went all toward the grandstand for 4, driven away nicely. அதான் இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? லாஸ்ட் 10 ஓவர்ஸ்க்குள்ள அவங்களும் வந்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்மளும் கொஞ்சம் டிஃபென்சிவா வச்சு போடுற விட்டா வேற வழி. The captain's going to change things around in the field. Onto the front foot. Super shot. There was minimal follow through, just great timing to punch it through. Manning coming back into the attack. The captain is going with pace. Very well to get quickly across to that one. நம்ம லாஸ்ட் 10 ஓவர்ஸ் பவர் பிளேக்குள்ள வந்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டு வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. 5 பேர் வெளில இருக்கலாம். I like this field choice. A good move, I'd say. அடுத்த பால் மிட்விக் எடுத்து அப்படி அங்கே வச்சிடலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஆஹாஹா கேப்ல போயிருக்கு. கரெக்டா கேப்ல வச்சிருக்கான்டா. That was a massive shot, middled and it flew over the boundary. Brilliant stuff. எல்லாம் வேஸ்ட். நீ எங்கடா பண்றப்போ நீ வந்து என்ன பண்ற? கவர் பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ்க்குவா. நீ அங்கே நில்லு. நீ வந்து இங்க வா. நீ அப்படியே இங்க வா. நீ அப்படியே உள்ள வா. Some moves being made in the field, looking pretty balanced now between defensive and attacking. Catch it! Catch it! Catch it! Catch it! Catch it! Yes, baby! மனசா சேர்க்காதடா உங்களுக்கு. வேணா இருடா இருடா. எப்படா இப்படி இருக்கீங்க? அடிக்கிறானா கைஸ்? இந்த பைத்தியக்கார பையன் அடிச்சானா? இந்த பைத்தியக்கார பையன் என்ன பண்றான்னு பாருங்க. ஐயோ இங்க இருக்கானா? ஐயோ ஐயோ அரபால எப்படி பிடிக்குதுன்னு பாருங்க. எப்படா நீங்க மனசாச்சே இருக்காடா உங்களுக்கு? நான் இதுக்கு மேல என்னடா? ஓஹோ நல்ல ஒரு டிபார்ட் பால். நம்ம கொஞ்சம் அங்க இருந்து அரௌண்ட்ல இருந்து வருவோம், வேற வழி இல்லை. அதே பாலை கொஞ்சம் இந்த சைட்ல இருந்து ஆங்கிள் பண்ணி போட்டோம்னா டிப் ஆகும்.
அந்த இடத்துல அவன் மாட்ட வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அதே தான் பண்ண போகிறான். ஆஹா ஆஹா இதாச்சு கேட்சா வாய்ப்பில்லை. Really charging towards 3 figures now. Absolutely hammered that one. இத அடிச்சு கூட முடிஞ்சா இத ஆடுறா. Good piece of fielding to stop some runs. அண்ணா இவனும் 100 போட்றோம் உங்களுக்கு. அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு ஓவர் கழிச்சு நமக்கு கொடுத்து பொளந்திருக்காங்க. Someone is going to need to மதிஹி பொளந்திருக்கான் அந்த இன்னொருத்தனும். This is a really defendable total. ரொம்ப 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 கஷ்டம். எங்கடா 8 ஓவர்ல எல்லாம் கடகடன்னு அவுட் ஆயிரீங்க டேய். They'll take plenty of time guys நம்ம இன்னும் மீதி இருக்க 42 ஓவர் ஆட போறோம். நம்ம ஜெயிச்சு கொடுத்தோம்னா டாப் கிளாஸ் மேட்சா இருக்கும் guys. ஓ மை காட் ஃபர்ஸ்ட் பால் இவன் தான் 3 விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க. இவனை பொளக்கலாம் வழியே இல்லை. இவனெல்லாம் பொளந்து அவனோட அந்த இதை குறைச்சி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களே. ஸோ அவனுக்கு அந்த இதே இருக்காது. ஓடு அவ்வளோதான். ஆஹா ரைட்டாக அவனுக்கு ஃபீல்டர் கிட்ட போயிரு. இவனெல்லாம் பார்க்க கூடாது, அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், சாத்திடணும். இவனெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கைஸ். இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். பேட்டிங் கரியர் பேட்டிங் கேமரா ப்ராட்காஸ்ட் 3 இல்லை. அரே பாய் சாப் அத்த ஷிட் இஸ் திஸ் மேன். ஓ பேட்டிங் கேமரா வந்து பேட்டிங் ப்ராட்காஸ்ட் 3 தான் இருக்கும். A fantastic shot off the back foot, really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Just admire guys. Just admire the shots. Shot. Boy shot. Yep. கேப்பில் போயிருக்கு 4 ரன்கள். ஆனா இந்த இது எனக்கு பிடிக்க. வெயிட் பண்ணுங்க. Well, it was hammered away, timed perfectly and placed into the gap. இன்னொரு நல்ல ஷாட்ல just need to keep it simple. இவனெல்லாம் பொளந்துறணும் गाइस. 5 ஓவருக்கு 20 ரன் 4 எக்கானமில போடுறான். மனசாட்சியே இல்லாம இவனெல்லாம் பொளந்து கட்டணும். ஆஹா அவுட் கொடுக்காதடா அப்பா. ஏய் அப்பா ஓ கடவுளே ரொம்ப இன்சிங் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அவுட் கொடுத்துருப்பான். கேவலம் இது மட்டம். இது இன்னும் மட்டம். அதுக்கு அதே பரவாயில்ல. ப்ராட்காஸ்ட் 3 மிஸ்டர் ஸ்டார்க் மாதிரி இருக்கான் பிரதன். கேப்பில் அடிக்கப்பட்ட வந்து ஃபீல்டர் கையில் மாட்டி விட்டது. 2 ரன்களுக்கு செல்வோம் வாங்க. Good throw from the deep, on target. 12 runs of 7 balls. பொறுமையா ஆடலாம். நம்ம தான் ஃபுல் மேட்ச் ஆடிட்டு போயிட்டு ஒரு நல்ல இடத்துல போய் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களே. கேப்ல இன்னொரு 4 ரன்கள் போயிருமா? எஸ் Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot and there was absolutely no point in chasing that. நல்ல ஒரு It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. ஆஹா that one simple சூப்பர் ஷாட். ஆனா கேப்ல போல. Another good over. கயக்வாட் ஸ்பின்னர்ஸ் ஏன்டா அதுக்குள்ள வந்தீங்க? Right there. No! ஏன் गाइस அதுக்குள்ள ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துட்டு வரீங்க? Bit of a mix-up, but no harm done this time. கொஞ்சம் தூக்கி போடு. ஸ்ட்ரைட்ல தூக்குறேன். Solid defense, very compact. Smothered the spin, played it. மகளே
ஆஹா 4 ரன்கள் Right in the slot. சூப்பர் Right ஷாட் where they நல்ல like வெல்ல it. The போட்டான் ball races to the boundary. அங்க வேற பெரிய கேப் பார்த்து போட்டேன் ஆனா இந்த ஷாட் ஹார்டுலலாம் விளையாட ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஈஸில இருக்கும்போது ஆடினாங்க உண்டு ஆஹா ரொம்ப ஃபைன் அடிக்கப்பட்ட ஷாட் ஆனா அங்க ஒரு ஃபீல்டர் சூப்பரா போட்டான் ஆஹா ஸ்டார்ட் இட் அவுட் a little bit wide well picked up and let the going with pace now ஆஹா திரும்பி ஃபாஸ்ட் bowler உள்ள ஓகே பும்ரா ஐயோ கடுப்பா இருக்குங்க அந்த பும்ரா ஆக்ஷன் பொறுமையா ஓடி வந்து ஹிட் கேப்ல போயிருக்கா சூப்பர் ஸ்டாப் நல்ல ஸ்டாப் यारला वाला मुट्टुको सनम मुट्टुको That was a pretty wild delivery lost நல்ல வேளை விட்டாதனால பவுண்டரி எல்லாம் போயிருக்கு முட்டுக்கோ சனம் அரியா ஓடிலாம் I don't think there was any bat on that. But as they come through for Guy caught. Got right in behind it. Well, he took all the pace off it. The response was good, actually. It was met very solidly with a very straight bat. 355. Ayyo, ivlo pere target ki. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through. Anda aadave illa na paithiyakaran. Wow, solid defensive shot. Right over the top of it, nicely smothering the spin there. உடனே எனக்கு சிங்கிள் எடுத்து கொடுக்குறான் பார் பைத்தியக்காரன் கொஞ்சம் வைடா போடுறான் தம்பி single. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot. ஆடுங்கடா யாராச்சும் 3:55 எப்படா அடிக்கிறது ஐயோ சாமே அண்ணாலும் கஷ்டம்டா Oh my, that's racing away. The short ball's picked up early here. Not the best delivery, but certainly was a good shot to dispatch it. தகுதானே தோ தன்னுக்கு தானே அம்பே Thought about a single, decided against it, and probably for the better. நல்ல ஷாட் கேப்ல சூப்பரான ஒரு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீல்டிங் சூப்பரா பண்றாங்க இது எங்க போய் முடிய போகுது தெரியல இந்த போட்டி ஆஹா இன்னொரு அதே மாதிரியான ஷாட் நோ பால் கொடுக்க வாய்ப்பு அதிகம் That was a solid shot. நோ பால் கொடுக்கவே இல்ல கைஸ் என்னடா நான் போட்டா மட்டும் நோ பால் கொடுத்தீங்க and a great shot off. ஏனே தெரியல கைஸ் இவங்க இப்படி பண்றாங்க எனக்கு ரொம்ப சோகம்பா ரொம்ப சோகம் 31 ரன்கள் 22 பாலில் கேப்ல போவில்லை மாலை போட்டா ஸ்ட்ரைட்டா தூக்கலாம் Thought it got past them. அருடா ஓகே A fantastic dive to cut it off. நல்லா ஸ்டாப் பண்றாங்க கடுப்பா இருக்கு இப்பறாத பிடிக்கிறான் அவன் Good running. Just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Tanni. Pressure up on the bowlers. தண்ணி குடிங்க guys stay hydrated come on guys நான் இன்னைக்கு தண்ணியே குடிக்கல ஐயோ மழை பெஞ்சது இல்லையே நேத்து மழை பெஞ்சது இருந்தாலும் தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க நல்லது
எதுக்கு இந்த ஷாட் ஆனான்னு தெரியாது, கேட்காதீங்க. தேவையில்லாத ஒரு ஷாட் அவுட் ஆகிருக்கான்னு அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருந்தது. Good running, just finding the gap. The right armour is coming on to bowl. From the university ஸ்பின்னர், என்ன ஸ்பின்னர்? லெக்கி நினைக்கிறேன். என்ன ஷாட்ரா இது? நான் கூகுளில் போட்டதானே ஆஃப் ஸ்டம்ப் வச்சிருக்கோம். வா சிங்கிள். Good running, it needed to be as well. என்ன டீமுங்க இப்படி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஏதோ அதுவும் ஒழுங்காலாம் ஆடல, பட் இந்த வாட்டி 355 எப்படி தான் அவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. Well, that was just an awesome delivery. Whiz past the batter, and the umpire says that's the first of 2. இப்போ நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ணுறதுனா 30 ஓவர் மேலே ஆக்சிலேட் பண்ணணும். 30 ரொம்ப கஷ்டம். Quick onto that in the infield. That would have been a very risky single. In the end, ஆடுறது 80 தான்டா ஸ்கோர். வேற கேப்ல போய் ஆஹா நோ பால். போடியா ஒரு 6 அடிச்சுக்கிற முடிஞ்சா. நல்ல பாலா போடியா, அப்பாடா போடுறான்டா. அவ்வளவுதான் ஐயா, போட்டான்டா. 6 போயிடுச்சா? அவ்வளவுதான். 50 comes up between these two. They're starting to form a really strong partnership. Into the 40 stage. ஆஹா இது பட்டிருக்கு கேப்ல, பட் ஃபீல்டர் அங்க ஓடி ரெடி. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation. Required 8 ல இருக்கு, கரண்ட் 5 கூட தொடல இன்னும். 100 புஷ் பண்றதா இல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு? ஓகே, தோனி சொன்னதை நம்ம இங்க கேட்போம் गाइस. கேம் முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளோஸா எடுத்து போறோம். ஓஹோ நான் ரெண்டும் பண்ணுவேன் என்று அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஷாட் गाइस இது. என்னடா வெல்ல இருந்து வேற செட்டி பாக்குறீங்களாடா? கேமரா எங்கடா இது கிரவுண்டுக்குள்ள இல்லாம வெல்ல இருக்கு. Is it a sign they're trying to push the run rate? சூப்பர் ஷாட்ரானா அது. ஓடிறா. Just a little bit wide, well picked up. சுமன் அங்கிள் இன்னொரு நோ பால் போட்டு கொடுங்க பார்க்கலாம். Gap. Good return, back from the deep. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Anko, அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ஓசி ரன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் டெஃபினட்டா. I'm not sure what happened with that delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. இந்த மாதிரி ஓசி ரன் வாங்கிட்டோம்னா ரன்ஸும் வரும் பால்ஸும் இருக்கும். வேற இந்த இடத்துல அதான் பண்ணி ஆகணும். போயிருமா? எஸ், டெஃபினட்டா போயிருக்கு. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been. தம்பி ரொம்ப நல்லவனா இருக்கடா தம்பி. சுமனே டேய், உனக்கு பெரிய மனசுடா சுமன். சூப்பரான ஒரு ஷாட்டுங்க. போடு, முதல் ஆஃப் செஞ்சுரி நம்மளுக்கு இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு போட்டியில். இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சு கொடுத்தோம்னா வேற மாதிரியான இருக்கும். You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. என்ன மாதிரியான ஷாட்டுங்க. Now that was beautifully struck with a perfect straight bat. சூப்பரான ஷாட்டுங்க அது. What else did நம்மளோட முதல் 50 ஓடிஐல அடிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனா நம்மளோட வேலை இன்னும் முடியவில்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த போட்டியை முடிக்க பார்க்கணும், அதே மாதிரி ஜெயிக்க பார்க்கறது தான் இப்போதைக்கு நம்மளோட. Decide against the second, way too late. I think that. Okay, முர்மு. போவாது, ஒரு ரன் மட்டுமே. That's a boundary save for sure. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. 20 ஓவர் போயிருக்கு. 30 ஓவர்ல நம்ம இன்னும் 200 பிளஸ் ரன்ஸ் அடிக்கணும். கஷ்டம் தான்.
ஆஹா இந்த மாதிரியான ஷாட்கள் அடிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸி தான். They just leant back and blazed it through the gap. என்ன மாதிரியான ஒரு கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்டுங்க அது. ஆஹா Getting nicely settled at the crease now. 61-41 பந்துகளில் that last shot. என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு ஷாட். ஆனா அங்க ஒரே ஒரு ரன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. And The right arm medium bowler is Clement coming into the attack from the press box end. அவ்வளோதான் 30-35 ரொம்ப டைட்டா போகுது வேற. Good shot. He's found the gap. No. கேப்ல போயிடுச்சா. 2 ரன் வா. ஈஸி. A couple on offer here. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Nicely boundary. played. Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle. சூப்பரான ஒரு The ஷாட். boundary. இதுவும் இழுத்து அடிக்க பார்க்கலங்க. நம்ம ரொம்ப நேரமா டைம் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓ விக்கெட் வர வந்திருக்கா. They get it right, they might just get the wicket. எதுக்குடா இந்த ஷாட். That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. 28-46. இவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் டீம் ஸ்கோர் ஏறாத மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங். Well, that would have been a very risky run, but the right call was made in the end. நல்ல ஓவர். Has had a pretty good over. ஆஸ்திரேலியா தான் ஆடி இருக்கும் பாத்தீங்களா. ரைட்ல வரும் அங்க 6 போயிருக்கு. 360 guys, almost 360 degree ஆடி இருக்கும் ஷாட். இங்க ஒரு 4 ரன்கள். எஸ் போயிருக்கு. Just had to wait on it to make sure of it. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Right there. ஆஹா நல்ல சேவ். Waiting. Great shot through the ஆஹா 4 ரன்கள். இன்னொரு 4 ரன்கள். The innings is building very nicely. They have to be looking towards that. நம்ம தாங்க தனி ஒருவன் ஆடுகிறான். எவனும் விக்கெட் எடுக்க வரவில்லை. தனி ஒருவன் நான் அப்படின்னு ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம். A good contest here at the moment. 4 off the last ball. சொல்லும்போது அடுத்த பாலே கெடுக்க போறான். அசிங்கமா போயிருக்கும் மாதிரி. How the bowler can respond. ஆஹா Doesn't beat the infield. கேப்ல போயிடுச்சு எனக்கு. பட் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து 70-30 இல்ல 60-40 தாங்க இப்போதைக்குன்னு சொல்ல முடியாது. 70 தான் 70-30 தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். பாருங்க 2 ரன்களா 3 ரன்களா இல்ல அதுக்கு மேல முடியாது. A brilliant throw in from the deep caps off what was a fabulous piece of fielding. Great bowling, really. ரொம்ப கஷ்டம் guys. இன்னும் நமக்கு 27 ஓவர் இருக்கு. 27 ஓவர்ல இன்னொரு 200 ரன் அடிக்கணும். ஆஹா கஷ்டம். Yeah, good bowling. That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. 78-44 கிட்டத்தட்ட பாதி ரன் நம்ம தானே வச்சிருக்கோம். Yep. That's great fielding. That ball was flying. Nicely ran, working the ball away into the gaps to find the easy single. The right arm pace bowler is coming into the அவன் என்னடா ஆடுறான். கட்டைய போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவன். ரெக்கார்ட் ரேட் குறையுது guys. கரண்ட்டும் ஏறுது. பரவாயில்ல கரெக்டா தான் ஓவருக்கு ஆடிட்டு இருக்கோம். கேப்ல பவுண்டரி போயிடுச்சு. சூப்பரான ஷாட் தெரியுமா. சூப்பரான கேப் பிக்கிங் கைஸ். அது 2 ஃபீல்டர்ஸ். அந்த ஷாட் நம்ம நல்லா ஆடிட்டு இருக்கோம். Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. என்னடா ஓடுறா.
அது பிடிக்க மாட்டான். பவுண்டரி நினச்சா சூப்பரான ஸ்டாப் படாது. இவன் ரொம்ப கட்டையை போடுறான்ப்பா. சிங்கிள் எடுத்து கொடுத்துருக்கான்டா அதிசயமா. இல்லை 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 அடுத்த ஓவரில் 2 ரன் எடுத்துட்டு சிங்கிள் எடுத்துருக்கான். பைத்தியக்கார ஓ எட்ஜு பட்டு ஹெல்மெட்டில் பட்டு என்னென்னமா இருக்குது. ஓஹோ ஓட முடியாது ஓட முடியாது ஓட முடியாது ஓட முடியாது. ஐயோ இங்கே த்ரோ அடிச்சுருந்தா அவுட்ரா. அது நம்ம அவுட்டு கைஸ். கீப்பர் ரெண்டில் த்ரோ அடிச்சுருந்தா நம்ம அவுட்டு. பாதி முடிஞ்சிருச்சு போட்டியில். பவுண்டரி பவுண்டரி இல்லை. A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Another really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. Good piece of fielding to stop some runs. Oh, that would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. ஐயோ செம்ம ஷாட்டு. ஆனால் ஃபீல்டர் இருந்திருக்காங்க. சிங்கிள். என் கூட இன்னொருத்த அண்ணா தான் நல்லா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அவன் ஒரு சிங்கிளாக தட்டினா ஒரு அப்பப்போ ஒரு பவுண்டரி அடித்தா நல்லாயிருக்கும். நான் மட்டும் தான் கைஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன். எவ்வளோ நாள் தான் ஆட முடியும். சூப்பர் ஷாட் அது. வா really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched. இந்த மாதிரி பால்லாம் ஒழுங்கா படலன்னு வெச்சுக்கோங்களே ஹெட்ஜ் போட்டுரும். ஏன்னா அது ஆஃப் சைடுல வேற போட்டுருக்கு. லேஸ் அவ்வளவுதான். I'd like to see them aim into the 90s guys. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் 100 போடுவோமா நம்மளோட செகண்ட் மேட்ச்ல. Well, that single edges the score closer to the 100. Looking a bit nervous. எங்கடா பாஞ்சு பிடிக்கிற? டேய் யாருங்க ஃப்ரேம்ல இல்லாதவன் திடீர்னு பூந்துறான். ஐயோ கடவுளே. Going with spin now. 29th ஓவரே போயிட்டோம் கைஸ். நம்ம இன்னும் 20 ஓவர் தான் இருக்கு. 20 ஓவரில் 180 ரன் அடிக்கணும். ஆஹா சரி ஓகே கீப் த கேம் க்ளோசர் அவ்வளோதான். Does very well. ஓடி ராஜா ஓடி ராஜா ஓடி ராஜா அவ்வளோதான். சூப்பராக ஓடி வச்சுடா. 94 கைஸ். Gapla 98 into 98. Really solid shot. Read the length. Actually இது ஒழுங்கா டைம் பண்ணல கைஸ். பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி ஏர்ல போச்சு. பட் கேப்ல இருந்தனால பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கல. They go short. A lot to ponder after the boundary. இதுக்குடா இந்த பாலை நான் இப்படி வச்சேன். இழுத்து அடிக்கிறது விட்டுட்டு ஐயோ நல்ல வேலை. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாலை இழுத்து அடிக்காது கொஞ்சம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஸ்லோயர் பால். மிஸ் டைம்னா 9th 8th அவுட்டாக இருப்போம். ஓ மை குட்னஸ் கிரேஷியஸ் ஆஃப் ஓஷியஸ். பிரதன் ஓவரா பண்ணுறானே. இவனோட லாஸ்ட் ஓவர் வேற 100 போட்டுறான். பார்த்துக்கலாம். என்ன இலவடா ஷாட் இது. எங்கேயோ ஐயோ எங்கேயோ போன பாம்பை தன்னோட பாக்கெட்டில் அட வாரே வா வாரே வா. செஞ்சுரி இந்த மாதிரி கேவலமா வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. பரவாயில்ல இருந்தாலுமே. It's been a sublime innings so far. ஒரு சின்ன ஒரு 4 ரன்கள் இப்பதான் ஆபீஷியலா என்னோட செஞ்சுரி. அது ஒரு கேவலமான ஒரு இது இருந்தாலும் இப்பதான் என்னோட செஞ்சுரி. Shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. Oh. Collects that one, simple as you like, inside the ring.
Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. ஆஃப் சைடில் நிறையா ஆடி இருக்கோம், சிக்ஸ் சைடில் கம்மியாக தான் ஆடி இருக்கோம். ஆடுவோம் இன்னும் நம்ம மேட்சை முடிக்கலை, இன்னும் ரன் ரேட் ஏறிடுச்சுங்க. எப்போ அடிக்க ஆரம்பிக்கலாம், அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோமா இல்லை என்னன்னு தெரியும், எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. ஒரு ரன் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இப்போலேருந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும். எஸ், ஃபாஸ்ட்டு தான் ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்க போகிறேன் கைஸ். Helped on its way, really. Pivoted onto the back. என்ன மாதிரியான ஷாட்டுங்க இது? டேய் ரிப்ளே காட்டா டேய். சாமே அதுல பின்னாடி ஆடுறா. அங்க பாருங்க ஷாட்டை. என்னங்க ஷாட் அது? ஐயோ, நல்லா இருந்தது பார்க்கல. திருப்பி ஆடு. நல்லா இருந்தது. Right there. Finds the fielder with that shot. Oh. Well, that would have been a very risky run. The right call made in the end. நம்ம ஷார்ட்டோ இல்லைன்னா மேலே ஸ்லாட்டில் போட்டோன்னா அடிக்கலாம். இந்த லென்த்தில் போடுறது தான் கொஞ்சம் அடிக்க சங்கடமாக இருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை கைஸ். Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. இன்னொரு அற்புதமான ஸ்ட்ரைட் டிரைவ். Runs to be had here. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot that's raced to the boundary. Alarm is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to your stock delivery and move on from there. Right there. Cuts that off well in the infield. Alarm has really kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கைக்வாட் டேக் ஆன் பண்ணுங்க. நான் ரொம்ப பொறுமையாக ஆடிட்டேன் வர. ஆஹா, எட்ஜ் போட்டிருக்கு. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. Shot போட்டான் பைபிள்ல. Right there. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. ஏய் சம பால்ரா, அம்மா பால்ரா. சூப்பர் பால். That's the end. அலாம பொளக்க வேண்டியதான். இதுக்கப்புறம் அலாம பார்க்க கூடாது கேஸ். அலாம பொளக்குறோம் இன்னைக்கு. பொளந்தே ஆகுறோம். ஆஹா, கேட்ச் எடுத்துருவாங்க அங்க ஃபீல்டர் இருந்தான். Got forward well and was able to drive the ball a lot. The right arm fast bowler is coming into the attack from the press box end. Yep. Keepers. These two are so quick between the wickets. I thought for a moment they were looking for another, but I think that would have been... Alarm from the university end. அலாம் எவனாச்சும் ஒருத்தன் டேக் ஆன் மட்டும் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பவுலர் எடுத்து வந்து போட விடணும். எனக்கு தெரிஞ்சு அலாமா பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். மேபி really crucial misfield, missed opportunity. They make it home, but there should never be a chance for run out in the first place. ஆஹா, மிஸ்ஃபீல்டு தான்.
9 points are required. ஐயோ Wait there. Can't get that outside the ring field. Deep into the crease, time the ball. என்ன சொல்றா இல்லனா வேணாம் ஃப்ரண்ட் ஆடா யார் என்னையா நீங்க deep into the crease, time the ball தான் கொஞ்சம் நல்ல வள்ளி டீப் போலாம் மட்டமான ஷாட்ரா இதெல்லாம். There'll be one run here for them. Good running, just finding the gap and that. Change of bowling. The leg spinner is coming onto ball. Leg spinner வெயிட்டா வர வச்சிருக்காங்க. ஆஹா ஒன்றை ரொம்ப நேரம் கழித்து ஒரு வந்திருக்காங்க அந்த பவுண்டரி. Pure elegance, right out of the textbook that shot. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. இன்னொரு அற்புதமான ஷாட் அதே இடத்தில் போயிருக்கு இன்னொரு பவுண்டரிக்கு. And that brings up the 100-run partnership for these two. 100 run பார்ட்னர்ஷிப்ல back to back boundaries. 90 run நான் அடிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு. Quick onto that in the infield. A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. 9:15 ஆயிடுச்சு. நான் 10:30க்குலாம் போயிருவாங்க. போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஏதாச்சும் ஒரு படம் பார்த்துட்டு அப்படியே படுத்துங்க போறேன். அதுதான் அப்படியே க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போவோம். ரன்ஸ் அப்படியே கிட்ட நெருங்குது. பார்த்துக்கலாம். ஓடிலாம் வாடா. Needs a direct hit. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. End of the over. இன்னும் அந்த ஒரு ஆரஞ்சு போட்டுக்காம பாருங்களே அந்த இடத்துல வச்சிருந்தாலும் சூப்பரா இருக்குங்க. To make it an excellent one. அலாம பொளந்துரும் இன்னைக்கு பொளக்குறோம். பொளாம. Wait there. லோயருங்க தூக்கி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மள தூக்கிருப்பாங்க. ஆட பேயில போவான் என்ன It needed to be as well. பா இந்த பிஷு முன்னாடி அனுப்பிச்சிருக்க வேண்டியது முன்னாடி ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு விட்டு இவனாச்சும் ரன்ஸ் ஆடுறான். கேப்ல போயிடுச்சுடா. புடிச்சான்டா. Good running. Just finding the gap and that allows for rotation of the strike and keeping 11 ஓவர்ஸ்ல 100 ரன் அடிக்கணும். 10 பர்ல போகுது இப்ப. Just needed to top it off with a wicket. இதுக்கு மேல வர வழியே இல்ல. அடிச்சுதான் ஆகணும். Pace off by rolling the fingers across the seam. It's a great shot. Didn't take a lot of effort to get it away. ஆஃப் சைடுல தான் ஆடுறேன். அப்புறம் எதுக்கு ஆஃப் சைடுல ஃபீல்ட் வைக்காம லெக் சைடுல வைக்கறாங்கன்னு தெரியல. பட் ஓகே. நீங்க எது பண்ணாலும் nice one. பவர் பிளே கேஸ் அடுத்த ஒரு 5 ஃபீல்ட் வெளிய போய்க்கலாம். சோ இந்த ஓவர் நம்ம அடிச்சதா உண்டு. இது என்னத்த நான் ஆடுவேன். இல்ல வேணாம். போ நான் பாத்துக்கறேன். இந்த ஓவர் நாம ஒரு பால் லூஸ் பால் போடுவோம். அத அடிச்சலாம் விட்டுற வேற வழி இல்ல. போயிடுச்சா அவ்வளவுதான போயிடுச்சா. சூப்பர் அடி. கொஞ்சம் மிஸ் டைம் வந்தா அது கேட்ச் கிடைக்கும். அந்த 10 ஓவர்ஸ்ல அந்த ஒரு 90 பிலோ 100 எடுத்துறோம். 108 பிலோ 100 எடுத்துறோம்னா போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு. போயிடுச்சா போகவில்லை. மேபி அதை இழுத்து எடுத்துக்கலாமோ. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single. என்ன பண்ணிருக்காமோ கடைசி பால்ல பவர் பிளே. There's going to be some opportunities for the batters with the changes to the field here. இதுக்கு அப்புறம் தான் गाइस மேட்ச்.
கேப்லயா எஸ் கேப்ல You don't chase those down. One for the over. 150 போட்டுருக்கோம். Come on boys, let's go. This innings is 23 4 ரன்கள். 6 கம்மியா தான் அடிச்சிருக்கோம். 150 now with wonderful cricket. It's a stunning knock. அட கர்மத்தை ஓடிறா கர்மத்தை. ஐயோ. Clement into the attack. ஓரே ஓடிட்டாங்க அட போங்கடா. வரியா வேணாம் நான் அடிச்சுக்கிறேன் விடு இல்லை வரியா இல்லை வேணாம் ஆனாயா Trouble. Complete mix-up between these two. Just avoided an embarrassing run-out. இல்லை ரன் ஓடி தான் அவனுக்கு நம்ம லாஸ்ட்டாக கூட பார்த்துக்கலாம். Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. ஒரு ஓவர் அப்படியே முழுங்குறாங்க. ஐய 50 வரை போட்டான் அவன். போயிட்டா ஃபிட்டா ஃபெயில். No run scored. The Gaikwad தாங்க நல்லா போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். லெஃப்ட் ஆர்ம் சைனா மேன் வேற. ஆஹா கேட்சா. ஃபர்ஸ்ட் 1 பவுன்ஸ் ராடி. நல்ல பால் ராது. நல்லா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போட்டான்டா. கைக்வாட் சூப்பரா போடுறான். ஐயோ गाइस 6 ஓவர்ல 77. இந்த இடத்துல நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணலாம் ஒரு வாய்ப்பே இல்ல. அலாம் என்கிட்ட எவ்வளவு அடி வாங்கியிருக்க. இந்தா இதையும் வாங்கிக்கோ. எங்கோ போச்சு ஏர்ல. ஐயோ அப்பா அடியோ. Well, that was just பக்கத்து காம்பவுண்ட்ல போய் விழுந்திருக்கு गाइस. The space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. அக்ரஷனை காட்டி ஆகணும் வேற வழியே இல்லை. சம்போ சிவ சாம்போ தகடும் டும். நைஸ் ஸ்லோயர் பாய். போயிடுச்சா கேட்சா போயிடுச்சு. இன்னொரு 6 ரன்கள். நான் ஆஃப் சைடில் தானே ஆடுறேன். ஆஃப் சைடில் ஃபீல்டை வைங்கடா. லெக் சைடில் வைக்காம என்ன பாய்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணலாம் மூளைய. லெக் சைடில் எவ்வளோ நாள் நிற்க வச்சு நான் எங்காச்சும் லெக் சைடில் ஆடினா சொல்லுங்க. ஓட இன்னொரு அங்கே அடிக்கப்பட்ட இது தெளிவான சிக்ஸர். Wow, power off the front foot goes all the way. தெளிவான சிக்ஸர் இது. Back to back boundaries. The bowler will be searching for something now. Just a dot ball or two to settle things down. நம்ம மேட்ச் கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் லேசா இத்னூண்டு இந்த மேட்சுக்கு உயிர் இருக்கு என்றே இழுத்து பிடிச்சிருக்கிறோம். இன்னொரு சிக்ஸா. எஸ் 6. That ball's been hit. பிடிச்சிருக்கோம் இங்க அலாம். The crowd to get that much power coming forward onto the front foot is ridiculous. அலாம பிச் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே சிங்கிள் எடுத்து நம்ம அடிக்கலாமா இல்ல சிங்கிள் எடுத்துலாம். ஓடு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான்டா. ஆஹா கைக்வாட் வந்திருக்கானே. இந்த ஓவர் எப்படியாச்சும் என்ன பண்ணலாம். வாடா 180 இருக்கும் நம்ம. சூப்பரா இந்த மாதிரி சிங்கிளாச்சும் எடுத்து கொடுறேன். இந்த ஓவர் ஃபுல்லாக சிங்கிள் எடுத்து ஓட்டிடலாமா இல்லைனா அங்கே ஒரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ணலாமா. அடுத்து ஷார்ட் பால் போட்டானா போடலை. தடுத்துட்டான்டா அடி. அடுத்து ஒரு ஷார்ட் பால் போட்டோன்னா அந்த ஒரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் கைஸ். ஆனால் அது என்ன எப்படி முடியும்னு தான் தெரியல. பார்த்துக்கேன். அடுத்து ஷார்ட் பால் போடட்டும். மட்டத்தின் மட்டமான ஷாட்டு. மட்டத்தின் மட்டமே இந்த ஓவரை முடிச்சு விட்டான். அலாம் காரன் அலாம் என்ன தைரியத்தில் அலாம் எடுத்துட்டு வராங்கன்னு தெரியல கைஸ். பார்த்துக்கலாம் முடிச்சு விட்ருவோம். போச்சு அவன் செஞ்சிட போறாங்க. என்ன சொல்றீங்க? போயிடுச்சா? 4 எஸ் 4. No trouble at all to punch it away to the 4 ரன்கள். கிளெமெட்
boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? கரண்ட் கம்மியா தான் இருக்கு, ரெக்வயர்ட் ஏறிட்டே போகுது. 10லே ஆனா நிக்குது, அது வரைக்கும் பெருசா சந்தோஷம். ஓகே ஓகே வரியா தோ த பான். இன்னைக்கு தமிழ் தலைவர் மேட்ச் ஆகை. நாளைக்கு ஓகே ஓகே. ஐயோ தேவலாம ஓட்டிட்டேனே, ஓவரே ஓட்டிட்டாங்களே. ஐயோ எதுக்குடா ஓட்டினேன், சிங்கிள் அவன் எப்படியாச்சும் ஓடி இருக்கலாம். ஐயோ இப்போ இந்த ஓவர் வர ஓட்டி ஆகணுமே. ஆஹா எங்கேயோ அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஷாட், ஆனால் அது எங்கேயோ போய் விட்டது. ஆனால் இது கேவலம் மட்டம். ஓகே இங்க இருந்து நம்ம ஓட் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது, போன ஓவரே ஸ்கிப் பண்ண இருக்க கூடாது, தப்பு பண்ணிட்டேன். பார்த்துக்கலாம் பரவாயில்ல. ஆடா ஆடா வாடா 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 சூப்பர்ரா. இங்கெல்லாம் ஆடுறா, இங்கெல்லாம் ஆடுறா. நான் பார்க்கும்போது ஏன்டா ஆடுறீங்க? சரி ஆடு ஆடு ஆடு. ஓ இது புதுவை, அவன் அவுட் ஆகி. ஓ அத்தனை விக்கெட் விழுந்திருக்கா, பார்க்கவே இல்லை. ஐயோ ஐயோ ஏய் நாட் அவுட் 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 நாட் They feel pretty confident about this. ஐ பேலடா. ஆடாடி. சோ நைஸ் நைஸ் நைஸ். அடியா ரெண்டு. ஆனா 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 இப்ப என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஷாட் அடிச்சு ஒரு சிங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஏய் ஒரு ஷார்ட் பால் போடடி பைத்தியக்காரடி. வா 4 போய்மா. போய் சூப்பர் ஷாட். No point running for that one. That was 4 off the bat. Beautiful shot off the front. கைக்வாட் ஆக்சுவலி நல்லா போடுறாங்க, சூப்பரா போட்டுருக்காங்க இந்த ஓவரை. இந்த ஓவர் அந்த மேட்ச்ல சூப்பரா போட்டுருக்கான். சிங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு. அடே பேயில போனவனே, பேயில போனவனே. In the end a good decision by the batters. ஏய் 2 ஓவர்ல 30 ரன் அடி டி டி டி. கம் ஆன் ரா பாய்ஸ், லெட்ஸ் கோடா. ஜெயிக்கறோம்டா. அலாம் தானே உரிச்சிடலாம் அலாம். ஏய் லிக்காட்டே ஒரே ஒரு சிங்கிள் எடுத்து குடுறான்னு எனக்கு நான் பாத்துக்கறேன். டேய் யோ bit of frustration after that shot, went after it but just couldn't lay it டேய் டேய் அலாம் எனக்கு சிங்கிள் எடுத்து குடுறா டேய். லிக்காட் டேய் லிக்வாட். டேய் லிக்வாட். ஓ பைக்கார் சிங்கிள் எடுத்து குடுறா. ஆடா தம்பி. ஐயோ அவுட் ஆயி தொலையாதடா டேய், அவுட் ஆயி தொலையாதடா. அப்பாடி. நமக்கு இன்னும் 4 பால் இருக்கு கைஸ். 4 பால்ல எவ்வளவு ரன் அடிக்கிறோமோ அதான் நம்மளோட மேட்ச் தீர்மானிக்க போகுது. ஓட்டாண்டா பைத்தியக்காரன். ஓய்டுதான் வருமா? Still got a chance to use another one in this. ஏய் 2 பால் தான் கைஸ். அடுத்த பால் சிங்கிள் எப்படி இருந்தாலும் எடுக்கணும். ஓய்டு நினைச்சாங்க, சரி பரவாயில்ல. போக கூடாது, கேட்ச் போக கூடாது. 4 avoided the fielders, 1 bounce and 4. Fantastic shot. 4 பரவாயில்ல பரவாயில்ல. They shouldn't get too discouraged with that last ball. இப்போ இந்த பால் நான் அடிச்சு is to get the batter playing, which they சிங்கிள் எடுத்தே ஆவணும், வேற வழி இல்ல. If they can find the right spot, the reward will eventually come. ஐயோ போயிடுச்சா. ஐயோ பாடா போறா. West Indian flair to that. Wonderful innings here, scoring. This has been 200. Oyo. of high class batting. 200 runs, marvelous. 200 போட்டோமா கைஸ்? பரவாயில்ல பரவாயில்ல. மேட்சை மட்டும் இந்த மேட்சை முடிச்சு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களே, சூப்பரா இருக்கும். இந்த மேட்சை முடிச்சு கொடுத்துட்டோம்னா. வா ஓடுறா ஓடுறாசா ஓடுறாசா ஓடுறாசா. டைவர்டா. ஐயோ லாஸ்ட் ஓவர் 20 ரன் தேவையா? டேய் கொஞ்சம் கஷ்டம் கைஸ். அங்க பாருங்க என்னங்க இப்படி ஆடி இருக்க. ரவுண்ட் த கிரவுண்ட் போயிருக்கு கைஸ், ரவுண்ட் த கிரவுண்ட். இந்த மிட் விக்கெட் கிட்ட ஒன்றும் போல, இங்க என்ன அது பேக்வர்ட் டீப் பேக்வர்ட் பாயிண்ட் கிட்ட ஒன்றும் போல, அவ்வளோதான். கயக்வாட் ஏன்டா எடுத்து வரீங்க? Hit right on the body. ரெண்டு வரி வேணாம்டா நானே இருக்கேன். Maybe couldn't seem to get out of the way. That will have hurt. கைஸ் அவ்வளவுதான் கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு கைக்வாட் ஃபாஸ்ட் பவுலர் இருந்தா அவுட் சைட் சான்ஸ். பட் இங்க எஸ் இருக்கு, உயிர் இருக்கு.
உயிர் இருக்கு உயிர் இருக்கு மாமா. இப்போதைக்கு 6 அடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மேட்ச்ல உயிர் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு கைஸ், கொஞ்சம் உயிராச்சு இருக்கு கைஸ் இப்போதைக்கு. ஆஹா, இன்னொரு நல்ல ஷாட், இன்னொரு நல்ல ஷாட் அதே இடத்தில். இன்னொரு 6 ரன்கள், 8 ரன் தேவை 3 பந்தில். என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்னைக்கு? இப்ப கேக்வாட் இவ்வளோ நேரம் நல்லா போட்டிருந்தவர் இப்ப சொதப்புவாரா? இன்னொரு 6 ரன்கள் அதே திசையில் போய்விட்டது. மேட்சை முடித்து கொண்டிருக்கிறார். 2 ரன் 2 பால்ல. என்ன பண்ண போறாரு? கேப்டன் போய் பேசுறாரு. 2 பால்ல 2 ரன், ஒரு டாட் பால் எடுத்துக்கோ, அடுத்த பால் நம்ம பாத்துக்கலாம். ஃபீல்டர்ஸ் எல்லாரும் உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் இவர் மேட்சை முடித்து கொடுத்திருக்கிறார். அதே இடத்தில் அதே மாதிரியான ஒரு பிரமாதமான ஷாட் எடுத்து மேட்சை முடித்திருக்கிறார் மணிகண்டன் அவர்கள். சூப்பரான ஒரு ஷாட்டுங்க அந்த இடத்துல. என்னங்க நீங்க அதே இடத்துல ஒரு போட்டுக்கிட்டே இருக்காருங்க. முடிச்சு கொடுத்துருக்கோங்க இந்த மேட்ச். நம்ம ஓஹோ, பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. What a fantastic game. Hope you enjoyed the coverage. 225 சும்மா இல்ல गाइस, 225 சும்மா இல்ல. தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Hi there, welcome to my little den. No doubt you've heard some horror stories about what goes on down here, but don't worry. அது ஜிம் பிராக்டீஸ் பண்ணனும். பெஞ்ச் பிரஸ். அன்னூர் கூட இன்னொரு 3 நாள் போட்டி தொடர்கிறது. அன்பு மழை பொழிகிறது, 1000 ஜன்னல் வந்தால் தெரிகிறது. அன்பு மழை பொழிகிறது. Ladies and gentlemen, good morning. I'm Mike Atherton, and with me for this match is Mel Jones. கண்ணூர் டாஸை வென்று என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா, the home team winning the toss and have decided to bat first. The umpire signals that we're ready to go. Manning coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Can't get that outside the ring field. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. A bit of shape on the ball as they let it go through. Tailed just a little at the end as it went through to the keeper. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the keeper. Got right in behind it. How was that? Oh, close. Bowler is confident on this one. Close. Manning from the press box end. Solid defence, very compact. Yes.
collects that one, simple as you like, inside the ring. Seems slightly odd not just to take the single that was on offer there. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போட்டிருந்தா Wow, that's missed a lot. Maiden. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out. Oh, edge but amazing delivery. A little late on that. No runs scored. Shoulders, arms, and true to the wicketkeeper. Ow, what's that? Out. For that one. Out. They feel pretty confident about this. Hey, ipra. Out, ipra. Full zoom po. Kila. Ittoro will check. Toss கரெக்டா தெரிஞ்ச வரைக்கும் backward forward clear pads okay but maybe padல பட்டு உனக்கு வந்து hitting இல்லையோ நம்ம couldn't get it through the field. End of the over. Beautiful bowling that just starts to build pressure. Just threw the shot too early. Nice solid defensive shot. Well, he took all the pace off it. The response was good, actually. It was met very solidly with a very straight bat. ஒரு எட்ஜ் பட்டு போணுங்க அது ஆடியண்டா கொஞ்சம் உள்ள போடுவோம் போனா Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Not out. A massive appeal. Certainly looks close. Maybe a bit of bat. நம்ம போடுறது எதுமே ஸ்டெம்ப்ல அட்டாக் பண்ணலையோ அதுமே அம்பையர்ஸ் கால் கைஸ் அந்த ஒரு பால்ல அம்பையர்ஸ் கால் தான் Quick onto that in the infield. நல்லா டோஸ் தாங்க guys வாங்குறான் No runs on that occasion, got into position nicely just too early on the shot, couldn't find a gap. Great movement on that delivery, just enough to keep them interested. It just missed the wickets on the way through.
Avastat! Ida outra. Dick! Yo. மேல போதுடா அப்பனா. என்ன செலவடா சாட்டிங்களா? Good patient batting in that over. Nothing there. தொடர்ந்து 4 இதுடா. None from it. அந்த நாலாவது பால் கைஸ் ரொம்ப மேல போகுது கரெக்ட். The right armour is coming on to bowl from the press box end. இது அவுட்டா இல்ல எட்ஜ் பட்டு தான் பேட்ல பட்டது. சோ மேக்ஸिमम நாட் அதா இருக்கும். Edge and gone for the bat. Adabo catch it. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. A little bit of wobble on that ball, as it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Oh, you did! The timing on this shot is so bad. Didn't even get... எவ்வளவு க்ளோஸ் பாத்தீங்களா? இட்கோ பேக் ரிலீஸ்டா. அங்க பாருங்க மக்களே. ஐயோ பிச்சாயிட்டு. Close to the ball. Very fortunate that it didn't take off stump along the way. ரொம்ப க்ளோஸா போகுது ஸ்டம்ப் வேண்டாம். Digs it out well. Manning has really kept the pressure on in this over. ஒரு ரன் தான கொடுத்திருக்கான் 6 ஓவர்ல. Left alone and easily through to the keeper. A little bit of wobble on that ball and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Yes. Aha, model running what a shot. Threw the hands at it, got it early, but enough to get on it for 4. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Miserable. Right on. Doesn't beat the infield. தொடங்கும். Just threw the shot too early. The right armour. ஒரு விக்கெட் கொடுங்க. கொடுத்தாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட போடலாம். போடுறான் பாரு அந்த பால் விக்கெட் விழுந்தியும். நல்ல பால் ஆக்சுவலி. A little late on that, no run scored. Bat and pat. Manning with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Right. Cuts that off well in the infield. Yep. Not taken. A boundary, but not a convincing one. The batting side are now 150. Well, that was another good over.
There's really great bounce in this pitch. Seems to be surprising the bowler. But that's all the short stuff for this over. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. That sees the completion of the over. A good one too, not many opportunities. Alam watched it closely and let that go through to the keeper. Edge, unplayable. Huge appeal. Tricky, well played. Loud shout. Finds the fielder with that shot. The over ends with no change to the scoring. After some finds the edge. Yep. Keep us in. There'll be 1 run here for them. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Outada. Strong appeal. It looked a pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. Wide is it? Test match wide leda. Confident appeal. Could it be? Bad. Skip பண்ணலாங்க கடுப்பா இருக்கு. பண்ண முடியாதா? Simulator. Manning comes back into the attack. The runs have slowed, and they're a good option to continue tying these batters down. Yep. இன்னும் மாடா நம்ம ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்கல. Yep. Oh my god.
Had to pull off the big dive to save some certain runs. Did it very well, did the keeper. Wait. That's the end of a very good over. Good pressure being put on. No shot off it. A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. Wait. That was another great delivery. Nice and short and just tucking up that batter. No more of that in this over, unfortunately. Take. Out Raj. It's getting to where this is becoming a problem. It's obvious it isn't out, but they appeal anyway. Yeah. The right arm pace bowler. Cotton ball. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Nicely played. They've attempted the slow ball, but that's been pounced on and hit high into the stands. Brilliant timing. I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. That's an unbelievable shot into the crowd. That's just a textbook six. Dealing with timed sixes well, only. under the ball, and it flew to the boundary. Awesome power. ODIO testo. Great timing, right off the meat of the bat. Well, that was just textbook. Gets under it and with enough power lifts that ball over the top, and it just keeps going. Dealing only with sixes. Good bit of timing there. That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the press box end. Time that brilliantly. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Nice shot. Dealing only with sixes. A brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for six. 10 ball ஆடுறனா 60 ரன் எடுத்து வந்துருவேன் அந்த A மாதிரியான little ஒரு short மைண்ட் on செட் that இருக்கு. occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, it makes it very easy to score. And that brings up to 50 partnership. Solid partnership. 50 so far. Now it's time to really 8 build ball a big score. 48. ஆஹா 9 பால் 54. That shot brings up the half century. 600 சைக்கிள் ஆடி இருக்கு இது வரைக்கும் யாரும் ஆடி இருக்க மாட்டாங்க. I think this could be just the start.
Clement shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. 4 balls, Just need to 6, tighten 4 their sixes. areas now. Aha, Sweetly boundary hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. Got that one. Clean out of the middle. அவ்வளவுதான். 4 off a brilliant shot. குறைஞ்சு போச்சு. Got all of it, and for 6. 6 தான். Just a little bit of room given, and the power was immense. It's flown over the boundary. Question. Clement from the press box. Clement ஏன்டா எடுத்துட்டு வரீங்க டேய்? அவன் 4 ஓவர்ல 100 ரன் தாண்டிடுவான்டா அப்புறம். அப்படியே ஆடி இருக்கு அதுல. Oh my, that's just flown off the middle. That ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Goes up. என்னங்க நம்ம இப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம்? Positive option. That's just silly. The power of that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. கேப்ல கரெக்ட்டா அங்க வச்சா கூட அங்க அடிச்சிருக்கேன். Really charging towards 3 figures now. Absolutely hammered that one. ஐயோ நம்ம பிரசித் கிருஷ்ணா மாதிரியான ஒரு ஸ்பெல் போட்டுட்டு இருக்காருங்க கிளெமெண்ட் இப்ப. Hit that hard, nailed it. Off the front foot, hit it with all the power and elegance of a batter right at the top of their game. கிளெமெண்ட் ஏன் தான் வந்தேன்னு யோசிக்கிறாருங்க. That's gone all the way, right out of the middle. That was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. நாலு ரன்னுங்க. And that brings up the 100-run partnership for these two. A new bowler is coming into the 6 பால் 6 6 அடிச்சலாம்னு பார்த்தா அந்த லாஸ்ட் பால் மட்டும் கிளெமெண்ட் நம்மளுக்குனே வந்து வாங்குறான். ஆஹா அவுட்டா 98 அவுட். Well taken. Had a lot of work to do. சொல்லும்போதே அவுட் ஆயிட்டோங்க. Great catch. ஐயோ 100 போட்டா அவுட் ஆயிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட். Starting to get really interesting now. That's the 5th wicket. 98 ல அவுட் ஆயிருக்கோம் guys. Is heading back to the pavilion. Not a lot of pressure on to come in and score quickly. அவ்வளவுதான். ஆனா நம்மளோட வேலையை ஏதோ பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அது மட்டும் தெரியுது. Manning, the right armer, is coming into the attack. From the press விக்கெட்டே உளுத்து தொலைய மாட்டேங்குது. கடுப்பாவது guys விக்கெட் இல்லாதது. பாப்போம் இப்ப இந்த இதுல விக்கெட் எடுத்து ஆவறோம். A bit of shape on the ball as they let it go through. Tailed just a little at the end as it went through to the keeper. Yep. அத ஃபீல் இருக்கு. எப்பறா Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Yep. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. Keep the pressure on the bowlers. Yes. Couldn't get it through the field. Exquisitely down the front foot. Exquisitely down the front. The gorgeous looking product. Wait on. Wait on. Wait on. It's kadappa irukku guys. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the keeper. Single bell, single bell, single on, jingle, jingle, single, jingle, 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 jingle. எப்பறா டேய் 5 விக்கெட் எப்பறா எடுத்தேன் டேய். Going with spin now. Change your ball. பைத்தியக்கார பசங்களா பைத்தியக்கார பசங்களா. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. Manning, whose first task is getting themselves settled.
What should I do? Day 3. प्रधानमंत्री का पीछे क्या है? Quick onto that in the infield. எனக்கு பாட பிடிக்கல. கண்ணம்மா ஒண்ணு தன 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 திரக்காடா சிங்கம். The match comes to a close and they've done. Ah. Woo. Ah. Woo. Oh. Drogam. 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 சர்ஹோரம் சர்ச்சு ஓரம் இருக்கும் டீம் கூட ஆட போறோம். Good morning, everyone. சர்ச்சோரம் இருக்கும் டீமோட ஆட போறோம். அதோரம் ஒரு காயம் எண்ணாத நான் இல்லையே, நாளாக நானும் இல்லையே, படியெங்கும் பல பின்பம் அது நான் சாய தோளில்லையே, உன் போல The away side win the toss and they'll have a bat. யானடி The umpire signals நீங்காமல் நான் Manny coming on, obviously hoping the pace will cause எல்லாம் நான் தான் சேர்ந்தேன். couldn't get it through the field. தூரதேசத்தில் தொலைந்தாயோ கண்மணி, Some adjustments to the field. தேடி கண்டதும் கண்ணெல்லாமே பின்னோக்கி காலம் போகும் எனில். There'll be one run here for them. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. நேராய் பார்க்கும் கணம் சில எல்லாமே கலவே. And keeps the pressure on the bowlers. I like this field choice. A good move, I'd say. Yep. A couple on offer here. That's it. That's it.
unplayable. அது நீ புடிச்சிருக்கும்டா எங்கடா ப்ரீ டிஃபால்ட்டா இருக்க And that brings up the 100-run partnership for these two. Wait. Quick onto that in the மனதோரம் infield. ஒரு காயம் முனையன்னாத நாளாகனாலும் இல்லையே வெளியெங்கும் வழியெங்கும் பல பின்பம் அது நான் சாயத்தோலில்லையே போல யாரும் இல்லையே Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. The right arm என்னடா பண்றீங்க ரெண்டு ஓவர் கொடுத்து from the வச்சிருக்கீங்க university end. Into the attack. Yes. நீங்காமல் நான் மூழ்கி போனேன் Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. ஆஹா Not ஸ்லிப்ல கேட்ச் taken. ஆகுது A boundary, but not a convincing one. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. ஐயோ கண்மணி இதுவும் எடுத்துடா Immaculate timing there. Well, it was hammered away, timed perfectly, and placed into the gap. நோக்கி காலம் போகும் எனில் A few moves made in the field. கண்ணோக்கி நேராய் பார்க்கும் கணம் Got way too much bounce on that delivery. All the ஒஸ்டா signs நோ that பால் வேற they're reading the போட்டுருக்காங்க ball well. Guided it away off the back foot to the boundary rope. Wow, that's missed the lot. Beautiful slow delivery. Just hitting air on that one. That was just too good. Yep. Keeper. மனதோரம் ஒரு காயம் முனையன்னாத நான் இல்லையே நானாக நானும் இல்லையே டன் 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 Keeper's in. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. ஏன்டா என்னையே டிபெண்ட் பண்ணி With the fall of ஆடுறீங்க that wicket, we have a new batter at the crease. Manning will be looking to make a strong start to their innings. எல்லா மேட்ச் நானே அடிச்சு நானும் அடிச்சு பாஸ் தோத்து தொலைங்களா நாங்களா கடுப்பு பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்களா மனசு எல்லா Doesn't மேட்ச் beat நானே the அடிச்சு infield. A direct hit and this Out, could be out. gone. Could that be out? Out. Looks so. சும்மா எல்லா It's மேட்ச் the sort நானே of அடிச்சு dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. That's a much better directed short ball. Didn't quite manage to get the bat in position. It's through to the keeper. That's the one bouncer for the over. Hit that hard, nailed it. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft that one over the boundary. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. ஆனா ஆட மாட்டேன் Sometimes you ஆனா just வியர்ட் got to ஷாட்ஸ் accept ட்ரை it பண்ணி அவுட் ஆக and move போறேன் on. ஆனா பார் Yep. ஏய் Too வியர்ட் ஷாட் good. வேற இப்பன்னு பார்த்து கரெக்ட்டா Not sure படுறா anyone is going to cut that off. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. அப்பலாம் வியர்ட் ஷாட்ஸ் தான் ஆட போறேன் அதுக்கு அப்புறம் God my God. Yep. Good shot, a beauty. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் பாக்குறியா போதான் தெரியல பாடி பாப்போம் Oh, well bowled. Gee, they're bowling well at the moment. They complete another very good. A real beauty. Just times it so well. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward.
fabulous shots. Yep. Hits that well onto the back foot and cracks it away. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. That's gone all the way, right out of the middle. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Catch it. Yep. Outa. Caught. Gone. ஆனே இல்ல மாஸ்டர் அடி முடியும் போ. An innings that promised much and really, in the end, delivered a great victory. சோதரமா கடுகிறது கடுகிறதா எழக்குறதோ எழக் da 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 dun da 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 dun da 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 dun first thing first ஹாசன் ஓவல் சரி ஓகே லைவ் முடிச்சுக்கலாம் bye guys